And we are back for some more Fruit of Grisaia. Oh my, what is going to be happening in this part? Well, and welcome, my name is Yuusha and welcome back to the next part of Fruit of Grisaia. I believe this is part 25. So, if I'm not mistaken, this might be one of my longest Let's Plays that has been fully displayed on my channel by the time I finish it. But hopefully, we enjoy as much as possible here. We all know what we're here for. We're all here to see my experience with this game. And also, if you've not played this game before, it might be new for you as well. Enough rambling from me. So guys, ikimashouka. A surprising number of people believe human beings were literally made by the hand of God. They reject the idea that our species evolved from apes as irreconcilable. Oh my god. Irreconcilable with their dogma. There's also a slightly less fundamentalist group that drops the religious language, but believes that some greater power must have guided the creation of humanity. This intelligent design theory might seem like pseudo-scientific window dressing aimed at confusing the issue, but personally, I can't dismiss their arguments so easily. Mainly because I find it very difficult to believe that millions of years of natural selection could have produced someone like my master. A designer with a nasty sense of humour seems far more plausible. If that woman happened to dig up a mysterious monolith from the depths of Jupiter, she would have probably taken it back to her kitchen and used it as a cutting board. What sort of evolutionary process could have produced her? What was she like? My master sat cross-legged on my back as I laboured through my daily set of push-ups. "Let there be light," she said, and lit her cigarette. Oh my god. Next I heard a metallic pop, followed by the hissing release of carbon dioxide. "Let there be beer," she muttered, and downed the can in one gulp. You know, there's a lot of guys who say they don't want to become cogs in a machine. This is though nobody's irreplaceable. There's always someone else who can do what you do. Thinking you're special is like walking around wearing a big fucking shiny polka dot bow tie. It's obnoxious for one thing, and it's only going to cause you grief. No shame in being a cog. Machine doesn't work without them. For the most part, the guys who figure that out are the ones who turn out decent and manage to stay that way. What are decent people like anyway? You and me, kid. Don't know many others. At the very least, we're a hell of a lot better than the ones pulling the strings. We all need our role in the machine. That's a fact everyone has to face eventually. You can't just crawl into a nice dark shoebox, cuddle an air freshener for 70 years and call it a life. True. We only take shape in relation to others. Be fruitful and multiply, fill the earth, said my master, tossing nutshells into the distance. Our excuse for a smile in the face. So what's the context for this? Yuji, we need context, please. What brought that on all of a sudden? What's wrong? Something up with Sachi? それがね、さっちゃんにお買い物頼んだんだけど全然帰ってこないの。Oh. あんまり売ってないアイスを頼んだから遠くまで買いに行ってたら悪いなって思って。Oh, okay. By limiting the shipments to stores, they manufacture artificial shortages, creating the impression of overwhelming consumer demand. The limited availability builds hype, turning the product into a genuine hit, a classic pattern. メーカーの戦略もあるかもしれないけど本当に美味しいんだってば。私好きで切らさないようにしてたんだけどうかつにもストックが底をついちゃってね。黒ごまプリタツアイスクリーンちゃん。I've actually had black sesame seed ice cream. It's actually not that bad. I mean, it doesn't sound nice. The only thing that I had a problem with it is that they put way too many seeds in it. I know it's supposed to be just black sesame seed, but if there was just a few less, I'd have enjoyed it much more. But it definitely tasted quite nice. Never heard of it. でしょうね。ユージは食べることにあんまり興味ないもんね。As long as it keeps him alive, he don't care. The way I see it, there are two varieties of food in the world. The type that's necessary for survival, and the type that isn't. ちゃんとしたご飯も食べないわけじゃないのにね。さっぱりしてるわね。I'm just saying, fulfilling the basic nutritional requirements comes first. If the meal happens to taste decent, so much the better. That's the secondary concern. Oh damn, Michiri, hello. もうあんたたちまた私の噂話してたでしょ。まったく迷惑なのよ。やめなさいよね。でも
私もあんたたちのこと考えてたんだけどさ。 She just dodged it by that much. That was close. よし、今のでツンデレ完璧。 We're always told that unique individuals are valued by society for their outside-the-box thinking or whatever. Fact is, though, if you're too different from the rest of the pack, you're just going to get shunned and pushed outside the loop. Perhaps Mitsuru mistook that polite fiction for the way the world really works, then concluded it would be wise to become as unique as humanly possible. If so, the girl's a sad byproduct of the manly-mouthed times in which we live. Mealy-mouthed times, sorry. You're a victim too, in a way. Hang in there, kid. 私何の被害にも遭ってませんけど。やめてよね、そういうの。それはともかく、黒ごまプリタツアイスクリーンちゃんの話してなかった？そうそう、みちるも知ってる？当然じゃないの。あまねあれ好きでしょ？実は私のそう、好きだからさっちゃんに買いに行ってもらってるの。買いに？そうなの。そう、それは楽しみね。それじゃあ私はこの辺で。 She was looking for acceptance then. Hold on there, Mitsuru. Only going to finish that sentence? You got a pretty nice what? Stamp collection? Staff infection? Staff infection collection? そんなこと言ってないわよ。私のスタイルと聞きたかっただけよ。そうよ。ヘアスタイルの話がしたかったの。Oh, was that it? Your hairstyle? It's exactly the same as always. ちょっとユージってば分かってないわね。女の子が自分からそういうことを言い出すってことは少し髪を変えたってことじゃない。Don't give her the pass on this one, Amane. She stole your ice cream. いや、髪の毛は一切変えてないです。 And there we go. じゃあなんでヘアスタイルの話したのよ。変わってないのに。それはその今日も変わらず高水準なツインテールをキープしていて偉いから褒めなさいってことよ。 Maybe I should take a screenshot of that. There we go. That's good. That'll do fine. I'm willing to bet that actually does that for you. 違うわよ。そうだけど、でも私を褒めなさい。 Understood. I will not compliment you. In the process of maturation from infancy, human beings gain the motor skills necessary to make the use of muscles previously beyond their control. That newfound ability to freely run around is so enjoyable that many toddlers can't sit still. The majority of children go through a phase of hyperactivity and fidgety impatience as they revel in the control of their bodies. The next step in the process of maturation involves developing the ability to restrain the impulse for restless movement, self-control in other words. According that the fact that you can sit still long enough to have your hair tied up is proof that you aren't a child. You're a big girl now. Awesome job. I'm very proud of you. それって逆に子供扱いしてない？もうやんなっちゃう。バカ。みちるってば何がしたかったのかしら。 Oh dear. Haven't you given up trying to understand by now? サフランライスのおまんじゅう。 Makina? Just when we've rid ourselves of the noisy blonde, someone singing like a drunken sailor arrives on their steed. If anyone's looking for an actress to play a siren whose voice drives men to dash their ships against the rocks out of sheer irritation, I think I found a very suitable candidate. 陽気にアメリカな感じにしてみようかしら。 Oh. ベンジャミンさん、アメリカ生まれのおまんじゅう。これも違う。やっぱり一人じゃ難しいのよさ。 If I stay here, I'm going to get caught up in something troublesome. The school's full of subtle but immediate evasive action. I begin to quietly inch backward along the lobby floor. ちょっと待って、どこに行こうとしてるの？ But no matter how subtle one's movements may be, the intent to escape is truly difficult to hide. さすがにわかるわよ。明らかに逃げようとしてるじゃない。 I'm proficient at camouflage, concealment, and deception, but clearly stealth under zero cover conditions is a different beast entirely. I'll have to make the subject for future study. ねえあまね、サッチン知らない？さっきから探してるんだけど、どこにもいないのよさ。ごめん
私がお買い物頼んでて外出中なの。 Yep. そうなの？なんだよ、さっちにお願いしようとしたのに。Plan? これじゃ計画が台無しなのよさ。Oh. もう先真っ暗なのよ。そんなに落ち That's 込まな actually くて kind も。 of depressing. Yeah. Was it really that important a request? I'm with Amane on this one. You're going a little overboard with the melodrama. 落ち込むのよさ。だって馬が。 She legitimately crying. She is. Oh. じゃあこうしましょう。さっちゃんが戻ってくるまで手伝ってあげる。だから元気出して。 I think you may come to regret making that offer. だってマキナがこんなに弱ってるなんてよっぽどのことじゃない。一肌脱がなきゃ。 Alright, whatever you say. ほらほらマキナ、手伝えることがあるなら言って。だって Sing. 歌って。もうちょっと大きい声でお願い。歌って。 Yep. 私のために歌って。何それ、どういうこと？ね、さっき視聴覚室でテレビ番組のアーカイブライブラリーを何気なく見てたのよさ。 Right. そしたらおまんじゅう屋さんのオリジナル CM ソングを作って豪華商品を当てよう She wants to win the grand やっ prize. てたのよ。 Well, that explains the bizarre pastry theme song you were working on earlier. 頑張って作ってみたんだけど音楽なインテリジェンスを感じられなくて、もっと魂が震えるような曲じゃなくちゃダメなのよ。こうなったらサッチンに頼もうと思ったのに手払ってるって言うじゃないのよさ。だから代わりにあまね歌ってっていうか歌えよ。歌えよ。Jesus. いや、さすがにそんなこと急に言われても困るんだけど、オリジナル曲なんてすぐには作れないんじゃないかな。 Yeah, it's very difficult. I know that. CM ソングすぐ作って。私豪華商品を切望してるのよ。 I'll sing in despair if you don't sing and I don't get the prize. What's this prize you're so desperate to get your hands on? Postcard with the word winner stamped on the back? そんなしょぼいものじゃないのよ。聞いて驚け。なんと商品は夢のシマウマ1年分。応募はインターネットで。シマウマ1年分？それって本当？ Guessing so. 溢れているね。夢渦巻くよね。よくゼブラだよね。シマ。 I'm assuming it's pretty hard to raise a zebra in a normal household, so that price seems really unnatural for a contest advertised to the general public. In the first place, what does a year's worth mean? How many animals? 何が不自然か。大自然のライオンさん一家などでしたら喉から手が出るほど欲しがるのよさ。 What? She's definitely going on about a treat, but what? So it's 1 year's worth of zebra in the all-you-can-eat sense. Not sure how many lions would have seen that program though. And do you really think they can hand submit in their applications online? もちろん。メールアドレスはライオン@110の .com。 肉球で文字が打ちにくいのが唯一の弱点。Mane, I'm getting the feeling like Machina may have misheard somewhat. 私もそう思う。ねえマキナ、どんな内容だったか覚えてる？再現して説明してみて。もちろんなのよさ。というわけでボンボレまんじゅう店の CM ソングを募集してます。最も素晴らしい歌を作ってくださった視聴者の方には快適なフライトでゆっくりお楽しみください。アイスランドでオーロラ見放題。株式会社ナイスフライトツーリストよりシマウマ1年分をプレゼントしますと言っていたのよさ。Machina, listen up. 何？ I don't think they actually said 1 year's worth of zebras at the end there. Maybe something like, or review an air trip to Iceland instead. Just guessing. お？あ、そうか。確かに言ってた。シマウマのこと考えながら番組見てたから。Iceland. Oh, that's kind of, yeah. Iceland zebra. The 2 syllables, but that's about it.
間違えちゃったね。一言も島も馬も言ってなかったのよさ。 Well then, the prize has shifted from zebras to auroras. Still interested in making a song for the contest? 馬に比べてロラではちょっとテンション上がんないけど、まあ作ってやってみてもいいかな。 Oh. And Michiru's still dying. また私の噂話してたでしょ。何度言えばわかるのよ。でも私も寂しくてこうして戻ってきたの。なんでもないわ。 There we go. 今の言葉は忘れてちょうだい。いやさ、忘れないでいいのよ。だが忘れて。よし、やっぱ完璧。 There we go. Okay, so about the song. ちょい、なんで無視するのよ。おかしいでしょ。 Sorry, but more than a Cinderella, you're coming off as a blithering idiot with a pathological inability to make up the mind. Can't you be a little more subtle about this? そんなに不自然だった？ Yes. もっとナチュラルにいかなきゃ。身も心も。 Don't make me do it. Armine's eyes. Well, I near enough killed myself in the process. Armine's eyes flash as she watches Michiru babble on. Even before she speaks, I can tell that she's decided to offer the perplexed girl for Grisaia sacrificial line. ねえねえマキナ、せっかくだからミチルに作ってもらえば？何を？なるほど。チルチルに歌わせるっていうのはいいアイデア。 She seems very, very interested in that now. 何なのよ歌うって。それじゃあ今からオーディションするから脱いだ服はそこのカゴに入れてほしいのよさ。 What do you mean? そこにカゴはないでしょ。そもそもどうして私が脱がなきゃいけないのよ。 Yeah, I'm kind of concerned here. 何のオーディションなのよ。謎が謎を呼んじゃってるじゃないの。それじゃあミチル、謎はあんたに任せたから頑張ってね。ちょっと待ってよ。何をどう頑張るの？歌よ歌を頑張ってほしいのよさ。歌を歌えばいいの？私が？ Yep. そうなのよさ。チルチルもロラに興味あるでしょ。ロラ？そう、ロラ。馬じゃなくてロラ。わかる？もちろんわかるわよ。馬じゃない方のロラでしょ。知ってるに決まってるじゃない。そうね、あれはね、すごく興味あるわね。 I need to really put this spell away from this series. I have a feeling you guys are getting sick of hearing that thing. ビラ？ Bida? そうね、ビラビラよね。そこがいいのよね。 What? そこがいいの？そこがそうよ、そこがいいのよ。ビラビラがいい。ねえチルチル、本当にロラのこと分かってる？分かってるに決まってるでしょ。むしろ隠してたけど、私こそがロラですもの。じゃーん。チルチルってロラだったの？そうよ、チルチルのロラはビラビラだったのよ。 No, this is stupid. すごい抵抗あるフレーズなんだけど。 Yeah. I'll be going now if you don't mind. ダメに決まってるでしょ。もうちょっととどまっていなさい。 My bell's gonna break. Just listening to this conversation just give me a serious headache. But if you insist, I guess I'll enjoy it for a little longer. じゃあチルチルはロラだけど、ロラのためにオリジナルソングを歌うのよさ。そうね、ロラのためにオリジナル。そうね、歌わないとね。歌うわよ。しっかり聞いてなさいよね。そういえば私、昨日からオリジナルソングの一つでも作って一発歌いたい気分だったのよ。ちょうどいいタイミングだったわ。 And then when I remembered that I made her mood go to shit, that was それじゃ beautiful. あ、
歌うわよ。ああ、そうだ。あんたたちのために歌ってあげるわけじゃないんだからね。Can't do without the formalities, however utterly pointless they may be. ではでは。Let's hear this. 拍手ぐらいしなさいよ。わあ、パチパチ。ではでは。どんな感じの歌詞がいいの？甘さが伝わるやつがいいのよさ。Okay. 甘いのね。わかったわ。Yuusha, do you really understand? When she says sweetness, it's because this song is for a past. ちょっと黙ってて。今歌詞考えてるから。よし、できた。聞くわよ。ではではでは。いずれドリーミン、私の心はマイハー。放課後あなたを待ってる大火の裏。好きキスやだやだウォンチュー。憧れちゃうのよ南風からの東風。最終的に無風。ほかーん。歌い切ったわね。She's dead. Literally, my friend. 何よ、これで満足したでしょ。My apologies. It seems our explanation was insufficient. We needed you to come up with an advertising jingle for a pastry manufacturer called Bombore. Bombore. You see, the company's trying to find a song for their next commercial with an Aurora viewing tour as the grand prize, making us hoping to win the contest. That was the whole point of this entire exercise. When Magda asked you for lyrics expressive of sweetness, she wanted you to describe the flavour of manju bumbo, come up with a Saturine pseudo poetry. Accordingly, the original song you just offered was an utter waste of effort. You have covered yourself in disgrace, and the world would be a happier place if none of this had ever happened. My condolences. 恥ずかしすぎる。ローラってオーロラのことだったの。知ってたけど。Right. そんな変な歌じゃローラがもらえないのよさ。別にそんなに欲しいわけでもないけど、チルチルには心底がっかり。何ウォンチューってなんだかテンション下がったのよさ。もう帰っていいよ。うっさいわね。ちゃんと説明しないあんたたちが悪いんでしょ。何でもいいから歌えってことかと勘違いしてたわよ。 We didn't really explain it very well. Yeah, that bit was weak. そもそもなんで私が歌わなきゃいけないのよ。Oh, are we gonna sing? 歌えばいいじゃない。そうよ、私にやらせたんだからあんたも歌いなさいよね。ふふふ、嫌だとは言わせないわよ。Yeah, I don't mind. Here goes. Yep, here we go. There's lots of manju out there, but they're made with care. So if you really want the best, you'll put it to the test. Here and there might be pretty far, but just put them to the test, as we'll prove the best. What the hell are we doing? What if I manju? They're the best. Something along those lines. 何よそれ。That was beautiful. Pop music in general tends to be pretty formulaic, and advertising jingles in particular usually have fairly simple, catchy patterns. I just combined a few of those. 本当、最初からこうしておけばよかったね。チルチルが無駄に恥をかいただけだったのよさ。もう信じられない。私帰る。山に？部屋によ。Yeah. 山の？山に部屋はない。山にも部屋はあるよね。山小屋とかさ。あるもん。あるじゃん。 That's not what she's really upset about. I think our good-natured ribbing may have angered her somewhat. ありゃりゃ、チルチルを傷つけちゃったのよさ。I think
think it's more accurate to say we gave her the opportunity to disgrace herself. The most serious damage to her ego was entirely self-inflicted. For a person with a static capacity for embarrassment, that level of humiliation might have inspired a suicide attempt. My goodness, she's too stupid to know much in the way of shame. Oh, she's back. お買い物お待たせしました。あれ？サチ、いいところに来たのよ。今ね、チルチルがご立腹みたいなんだけど、代わりに謝ってもらってもいい？それは構わないけど、今はあまねさんにお届け物をしている最中だから、その後になってもいい？That's fine. あまねの頼みなら後回しにしても大丈夫。It's ice cream. それならそうするけど、それじゃチルチルをよろしくなのよ。Sure, I know, plain and simple. 風見さん、私うまく事態が把握できていないのですが。It's fine, Sachi. It's fine. Sachi's naturally confused, so I provide a brief summary of the circumstances. なるほど、そういうことだったんですね。Yes, I caused it. After a moment of silent contemplation, Sachi seems to have reached a conclusion. それはおそらくあまねさんが安請け合いしてしまったのが原因だと思います。だとしたらあまねさんにも謝っていただいた方がいいかもしれません。もちろん買い物に行っていた私にも責任はあります。おそらく7割弱は私の責任です。What even happened then? I'm not surprised to hear you say that, but I have to disagree. 8割強ですか？ No. Your responsibility is pretty close to zero. I think we should probably have our money up on this one. はい、それはそうですね。それが誠意というものです。みちる様に不愉快な思いをさせてしまったわけですし、あまねさんには謝っていただきます。Yeah. しかし、まきちゃんから頼まれた以上は、私も一緒に謝らせていただきます。Okay. I see. In that case, shall we drag Amane along and make it a group apology? はい、わかりました。というわけで、みちる様に謝っていただけませんか？ Yeah, we probably need to because it's quite bad. なんでこんなことに。軽い気持ちでやんなきゃよかった。では、床に顔つけ、額が擦り切れるほどのいわゆるこすり土下座の準備をしてください。God! The bloody cold towel. いわゆる土下座するまでの本気の謝罪しなくちゃいけないの？もちろんです。Wow. 万が一、みちる様が許してくれなければ、私も責任を取って No 腹を seppuku, 切る please. 覚悟です。 God. きっと土下座しなくても許してくれるし、許してくれなくても腹は切らなくていいと思うけど、っていうか切っちゃダメでしょ、腹は。Yeah, just そ don't. うでしょうか。日本人の責任の取り方として一番有効なのは腹を切ることだと本で読んだことがあります。それがダメならどこを切れば責任が取れるでしょうか。 The stomach. Kitty cut. Stomach cut. Disemboweling myself. どこも切らなくてもいいと思うけど。 Yeah, you don't need わか to. りました。あまねさんがそこまでおっしゃるのであれば切るのはやめます。粉砕 Pulverization. させます。 Oh no. ちゃんと謝るからそういうこと言わないの。みちる、みちる、早く開けて。そうしないと取り返しのつかないことになりそう。みちる様、出てきていただけませんね。やはりもう許してはくれないのでしょうか。 What if she's not in the 余談 room? ですが、粉砕とは粉のように砕くと書くのをご存知ですか？ I learned something. Okay. みちる、開けてー。ちょっとそんなに慌てて何なのよ。うるさいでしょ。みちる様が怒っている。これはやはり普通の謝り方では許してくれないかもしれません。となれば私が。 No, Sachi, don't 待 do って it. さっちゃん、まだ返事聞いてないでしょ。ねえみちる、ちゃんと謝れば許してくれるわよね。そうでしょ。そうだって言って。許す？もちろん決まってるじゃない。はあ、よかった。 We just saved Sachi's life. 謝ったって絶対に許してあげないんだからね。決まった。 Oh! そうじゃなくて。 Mentioning my friend, I really think you should drop the Cinderella act for the time being. 何を言ってるのよ。これはキャラなんかじゃないわよ。ふふん、絶対に許してなんてあげないから。それで
ちる様がこんなに怒っていらっしゃるとは。これはもう私一人では責任を取れないのではないでしょうか。わかりますか、天音さん。私の言っている意味がお分かりですか。二人で一緒に粉砕連帯責任を取るということでよろしいですか。We're all gonna off ourselves. 本当にごめんなさい、許してくださいって言うた。許しなさい。許さないって言ってるでしょ。 Oh my god, she's not gonna mind if we die. それで天音さん、何がまず私がお手本を。さて、どの指からにしましょう。ねえユージ、どうなってるの。 Okay, to make a long story short, Mecha asked Amane to sing, but she pushed the job offer to you, ultimately resulting in your thorough humiliation. Essentially, she's planning to atone for this misdeed by pulverizing her fingers. 意味わかんないんだけど、幸関係なくない？ Well, pretty much nothing. だよね。それなのになぜ？申し訳ございません。マキちゃんに頼まれたからという私の事情でご迷惑をおかけいたしました。その責任を取って指を、すべての指を。いや、そういうことじゃないから。そういうことじゃないのに責任を取ろうとしてしまって申し訳ございません。かくなる上はこの小峰幸、腹を、すべての腹を。Oh no! 許すからやめて。お願いだからね。ごめんなさい。許すから許して。 She's just losing her breath entirely. ほらね、みちるもこう言ってることだし、落ち着いて。本当に許していただけるのでしょうか。本当だから、嘘じゃないから。だから安心してね。 Hey Mitchell, what happened to your Cinderace bride? 嘘じゃないんだからね。 Okay, I don't think it counts if you just drop your real thoughts into the stop phrases. うるさいわね。 No, it とに doesn't. かく私は許したのよ。だから物騒なことはやめてちょうだい。はい、かしこまりました。だそうです。よかったですね、天音さん。よかった。本当によかった。みちる、ありがとう。よかったんだからね。安心したんだからね。それでは天音さん、次に先ほど頼まれたお買い物の件なのですが。 Oh yes. あ、すっかり忘れてたわよ。あったの？アイスクリーム。はい、もちろんです。山陽のアイス売り場になかったので、責任を取ってその場で自害しようかと思いましたが、 Oh. 駅向こうの省営の冷凍食品コーナーに紛れていたのを発見し、感涙にむせび泣きました。それではお待たせいたしました。売り切れ続出、噂の黒子。 Seems it's completely melted in the heat. Nothing but ice cream soup at this point, I imagine. Oh no! Sanji's returned to tranquility. Seems to have been short-lived as she's currently exhibiting pronounced nystagmus. In less technical terms, her eyes are spinning around like those of a cartoon animal that just took an anvil to the head. さっちゃん？いいのよ。仕方ないのよ。この暑さだから。私、お買い物を遂行できず。私。Oh, she's gonna faint. A careless mistake of this sort must be a truly bitter pill to swallow, considering Sachi's obsessive devotion to her duties. Yeah, I thought the ice cream would have melted, and it has. Her evident dismay is almost disturbing to watch. No one seems to know what to say. Oddly enough, the first of us to speak is Michiru. And stranger still, she does so in a bright, cheerful voice that cuts decisively through that awkward atmosphere. ああ、よかったよかった。ちょうどよかった。ちょっとサチ、それ早く渡しなさいよ。いやー、本当にいいタイミングだったわね。それはどういうことでしょうか。私、このアイスを溶かして食べるの大好きなのよ。今もちょうど溶かして食べたいなーって思ってた時に抜群のタイミングで出すんだもん。びっくりしちゃった。そうなんですか？ And her faith is そう restored. よ。さあ、
それちょうだい。一気飲みするから。 Forcefully seizing the liquid ice cream from the dubious Sachi, Michiru peels the lid off the carton with a smile. The contents slosh trickily against the sides of the container. Thanks to the ominous colour of the black sesame, it resembles nothing so much as a deep dark swamp. いただきまーす。 Itadakimasu? おえ、今苦しそうなおえつにも似た音が。 Oh. 言ってないわよ。最高。これよこれ。求めていたのはこれなのよ。 She's really considerate despite that. よかったわね、さっちゃん。みちるってば大喜びじゃない。 So it would seem. Her face may be stained of a disturbing shade of grey, but just look at that smile. 今限界を超えた悲鳴にも似た音 You're が。 hearing things such as 言 fine. ってないわよ。ナイスデブーって言ったのよ。そうなんですか。みちる様のお役に立ててよかったです。でもあまねさんに頼まれた買い物なのにその使命を果たせなかったのが心残りで。ここはやはり天才という形での責 We're 任を not pulverizing anyone! いいのよ。私はほらなんだ。 No pulverization. それは安心して。私が個人的に買ったのが部屋の冷蔵庫にあるから、それをあまねにあげるわ。ちゃんと冷えてるからあまねも喜ぶはずよ。本当ですか？ Yep. ちょっと持ってくるから待ってなさいよね。 And she's gone. これアイス。ありがとうございます。あんたのために持ってきたわけじゃないんだからね。 No. No. I really think she's straining the suspension of disbelief on that one. But as a kind and thoughtful man, I tactfully decided to keep that opinion to myself. じゃあさっちゃん、半分あげるから一緒にロビーに食べに行こうか。よろしいんですか？ Yeah. もちろんよ。お使いしてきてくれたお礼も込めてね。 Aww. ありがとうございます。美味しくいただいたら承知しないからね。You're okay. Amane walks off with Sachi in tow. Michiru watches them until they're out of sight, gingerly rubbing her belly with both hands. 何見てんのよ。 For a tsundere, you're remarkably considerate at times. Yeah. 何よそれ。私は本当に黒ごまアイスは溶けてた方が好きなんだからね。 I see. Alright then, if you say so. ちょっと変な勘繰りしないでよね。 No, I will. Like what? 私がアイスを。あれ、勘繰りしてない？ No. してないなら言う必要ないわ。 Yes, you don't really need to tell me. On a completely unrelated subject, take a few of these. Ceregan, herbal remedy. Does wonders for indigestion. わっさこんなの女の子と渡すなんておかしいんじゃないの。っていうかこれ本当に薬？なんか丸めたゴミみたいなんだけど。 Jesus. Quit yapping and swallow a few. It'll help a bit. You feel terrible, don't you? そう。ああ、ユージ。 What? あ Huh? Wait, is she... Spit it out. せめて遠いに Simmer? しなさいよね。ブワーカ。 I see. Seems I'm still somewhat lacking in consideration towards women. The bitter scent of uncoated Ceregan pills tickles my nose as it turns away from the tsundere woman's room. It might be a simple misunderstanding on my part, but I'm beginning to think she may have a surprisingly thoughtful side. I thought that too, and I'll end this video here. This feels perfect to end that part on. セーブするわ。 Wow, that was fun. And there we go. That is the end of this part of the Fruit of Grisaia, guys. So, I hope you did enjoy this, because, well,
that swamp ain't gonna sort itself. So, thank you guys so much for watching. I hope you guys enjoyed. Leave a like if you did. Subscribe if you want any more from me. And I shall see you in the next video. So, guys. And maybe we'll see quality on the other side. Oh yeah, I managed to catch this for some reason.